What up guys, this is Kazi, also known as Razi, and I'm back again with another live. Today I'm playing eFootball 2025. So let's begin the stream and enjoy the moment. Let's play Italian club, I guess. Yeah, let's complete Italian club first. Let's go. Let's go. We got our first opponent. Ribery. Delivery second half. We have DePaul, Dybala, Caesar. We have Caesar. Okay, I'm ready. I'm ready for the match. Okay. 3, 2, 1, ready. By the way, guys, don't forget to like my stream and subscribe my YouTube. Well, hello and welcome for the first time this season to everybody around the world, and we have for you a clash of two teams with very similar intentions. A statement win at the expense of the other would be the ideal scenario for both. A flying start is certainly required. There is a massive sense of expectation emanating from this part of Milan. The giant arena bearing the name of perhaps the finest player ever to don the famous black and blue jersey. It is simply a gorgeous, gorgeous sight. The action has already started. One of the most eagerly awaited games in football. It never lets us down. Offside. Oh my god. And the whistle's gone, presumably for offside. This guy is really good. Really good. This guy is really good. I don't think I can beat him, but let's try. Well played right into his path. Well played, that has snuffed out the danger. No, he's just misjudged that one. Nicely aimed pass. So a very special reception for the very special Franck Ribéry. Very true, and I think all of us here are expecting an awful lot from him. He is, as far as I'm concerned, one of the very best
in his preferred left. Batistuta! chance! Oh, terrific save from the keeper. It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. Pulisic. Oh, now here's an interesting matchup. Yet another interesting duel, this. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Guendouzi on a strong run down the right. Nakata. Oh, that's a key interception. Just eases him off the ball. Now it's Pulisic. And now the breakaway. It's Nakata! Either side yet able to force a breakthrough here. Nakata. Ah, Guendouzi. was close. Possession football, Jim. We're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't This is my hide. chance. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. And it's been given away. Another Decent chance, hit! and I'm He's keen, determined to have his say. They're just lacking a cutting edge, Very, Peter, and very while that's unlucky fairly today. I'm obvious, very the unlucky. rest of their attacking play is actually quite good. No way. And we have our very first corner. Well, there's the clearance. And now they can spring out of defence. Well, he has slightly undercooked that one. Inter clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. That looks a cracking ball. He's found a way. He's had a shot. Ah, Goal! Inter! Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. Well, that pass isn't the best. And here's Pulisic, driving on and making good progress. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Luis Alberto. Batistuta. Ribery looking to run onto it. He rises! He's done well to get his head on that, but couldn't score. Now, that was a slick move, and there were several options let in the box me to take pick his out. formation and coach. He's okay. Loser one. He's playing 2-4-4. Okay, 2-4-4. Okay, fine. That's why his mid is strong. Dybala, steaming on goal. Dybala! They want to be quick to recover this. Really? Oh, what a mistake! Milan truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Chiellini cuts out the pass. Davids. Batistuta. He's had a hit! Oh, nearly, but not quite. Thuram gets over and intercepts. De Vrij spots it and intercepts. Ribery proving dependable as ever. Another terrific day at the office for him. Well, not only can a player of such high caliber show the imagination to set up a goal, but he can also produce when the pressure's on to deliver a big moment. This guy was born to create. Thuram. Luis Alberto. Now it's Dybala. Ribery. Fofana stood up well to him there. Pulisic. And here's Nakata. Nice. And Batistuta! No way.
Good effort, and it is right on half-time. Milan still trailed by the odd goal, despite coming so close with the whistle imminent. An intriguing half right until the very end. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Well, it is a game with plenty at stake, and that does show. Highly competitive, combative, confrontational. It is what you would expect from a game of this magnitude. So we're just settling back into this second half. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. And here's Nakata. Fofana has a look and plays it forward. Good, intercepted. Looking to set free a runner. Cambiasso. No, that's been intercepted. Retegi. Now it's Guendouzi. Fofana. Davids. That's a little off target. Quality ball. Nakata. Batistuta. And he's there to retrieve it. Milan still behind thanks to that solitary strike. He's picked his way through. Oh, sweet feet. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, that's well spotted. Lewis. Oh, shooting chance! And that's really well manoeuvred. L'affluenza di quest'oggi è di 80.113 spettatori. That is good pressure, just hounded him off it. Thuram moved on forwards. So, Jim, what are you thinking? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. Well, it's good stuff. This is better. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just... Daddy! Missed by a fraction. Spread it left. Pulisic. Neither of these two want to come off second best. Inter Milan can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Well, that's a clever-looking ball. He's cut it out. Davids. Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Guendouzi. And the goalkeeper's got a good palm to that. Nakata. Nakata looking to penetrate opposition lines. And he was quick to react. Milan seem happy to bash their heads against the brick wall, Peter. That central route forward is just a no-go zone. Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Pulisic. Pulisic going face-to-face with his great rival. Great defending, strong and determined. Davids eases the ball away from him. And it's Ribéry. That pass has been well intercepted. Luis Alberto. He's not got that quite right. Davids makes the interception. Showing great feet there. Now it's Guendouzi. Oh, that was expansive and incisive, the type of move to please any coach.
Yeah, it's safe to say that they just need to manage this to secure the win now. Gives it back. Ribéry. Pulisic. Ribéry. Ribéry unable to make it happen for all his good intentions. Fofana. Now it's Batistuta. That is good alertness. So that's it. Shittest It is match all over. ever. This shit is Well, the that was fucking tense. idiot The match. two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. Idiotic match ever. এত কিছু করে আর লাভ কি, জিতবে নি তো? আরে না ভাই, জিতবো না ভাই, আগের ম্যাচ হারছি। ইমরান আলী ভাই কেমন আছেন আপনি? Well, here comes a crunch game. So much depends on this. Expectation and nerve. It is indeed a heady mix. Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So it's away we go then. Ndika gets over and intercepts. He's played it back. Well, he just didn't have any support. Oh, this looks sharp. That has not gone well. Now it's Batistuta. The Dutch introduced total football to the world, and in many ways, Ruud Gullit is the perfect example. Well, he really could play in any position. Yes, he started as a sweeper and showed that he could. And Ribéry!
কিনেছিলাম এখনই। Salamakas gets it, climbs up big! Harmlessly behind. Chiellini. Here's Nakata. Davids. And it's Nakata. Well timed, excellent interception. Salmakas. Cristante. Pullet. Batistuta. Ribéry. Picked out. Has a go! They've scored! That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. So, a breakthrough already. Dybala in acres of space out wide. Excellent challenge there, uncompromising. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Looking for options for movement. আচ্ছা ম্যাচটা আপনার সাথে চলতেছে মাত্র খেয়াল করলাম ভাই ম্যাচটা আপনি আছেন লল Pulisic. আপনার নাম মাত্র খেয়াল করলাম আমি Pulisic will not want to lose out here, not against this opponent. Milan really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. আহারে Angelino. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Dybala, he's picked his way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Pass is just off target. Oh, can he get onto this? Costa Curta kept his eye on it, and he's there. And here's the chance to counter. And he's in on goal. Nakata! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. He's shifting through, and the shot! And he nearly went all the way. Paulo Dybala just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. Batistuta. Ndika did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Nice try, but he wasn't buying it. They'll want to make the most of this turnover. Pull it. It's a really well-measured ball. He's through here. And that has been clubbed away. That's a nicely measured pass. Just the keeper to beat. Tries a shot. No mistake. 2 up now, and they are cruising. And how about the timing of the pass and run? They've worked it before, and no doubt they'll work it again. So that's 2 now without reply. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things. Decent hit! Yes, it's there! Milan clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. Milan get themselves back into contention. I think they can sense a comeback here, and so can this crowd. It's all systems go now. Oh, they could be caught out. Shapes to shoot! No! Oh, that is really good tenacity. The taker has to look for options because an aerial supply doesn't look promising here. Absolutely, they're certainly not in for a header.
Oh, fine stop from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. It's their second corner of the game. Gets his head to it. That's just playing it safe and simple. Shin to shin, bicep to bicep. It's Nakata! Dispatched clinically. AC Milan are all square. Perhaps deserves a little bit of sympathy here, because that's a goalkeeper's nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up the flight of that, it was too late. We have ourselves a real game here. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. সে আমারে হারাইবো ফুয়াদ ভাই, আপনি তারে নুব বলেন, সে আমারে হারাইবো। Oliveira. কাউন্টার দিয়েছে, কাউন্টার আটকে দিয়ে পারতেছ না, আমি বুঝলাম না। Oh, super fine. আরে এটা কি? This is but shot a goal. Thuram gets rid without sophistication. Dybala. সিবির ফাঁকটা ঠাস করে কেমনে বেরিয়ে গেল? There's the whistle for half-time. Milan playing their part in a real slugfest here, a glut of goals, and nothing to suggest much is going to change. And we are up to the break. Well, who would have expected both teams going in level after that? Lots of drama, and Peter, please don't ask me to pick a winner. Quite a half, more of the same please. Score at the interval, 2-2. Sostituzione per il Milan. Numero 7. Viene sostituito con il... So once again we're underway. Milan different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Mats Hummels. Nesta with the clearance. Milan are looking to break at pace. That's a shade optimistic. Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner. Just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. And he's quick to snatch it back. Nesta spots it and intercepts. Pulisic. If they want to counter, they could do with more speed. Well, played right into his path. Nakata! No! Thuram. What? Ricky pass dilo. Well, that's the first attempt, Peter, we've seen at one of those raking passes just to spread the play. There's the shot! Pull it. Oliveira. Yeah, he's fouled him there. Ribery. Pulisic has created one goal already. L'affluenza di quest'oggi è di And it's 81.007 Batistuta. spettatori. And here's Nakata. Batistuta. Milan have a free kick. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. Nakata! Oh, he's pulled off a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Pulisic going face-to-face with his great rival. Now, what about a counter-attack?
Batistuta. Nicely worked. Dida, will they claim to that? এটা কোনো পাস ছিল that's এটা been সিরিয়াসলি intercepted. এটা কোনো That পাস was ছিল well এটা played. কিপার কি করলো Well ইচ্ছা করে গোল Oh, দিল এটা shooting কিপার chance! আরে কি শুরু করছে Milan do have options available on the bench if they want to go that way. Yeah, and I think if you're looking for change in a tight game like this... Oh, he's been caught napping! It's a mighty effort! Goal, Milan! And the comeback is complete! Ha segnato al 70° What minuto. a great header, got plenty on that. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, they deserve great credit for turning things around, but they'll now need the defensive resilience to equal that attacking flair. Batistuta! Split-second reaction. Batistuta actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Milan have their third corner. And now they can spring out of defence. That has been cut short. 75 minutes played. Pulisic! And that would have won it. Well, he's definitely kept the side in the game then. That's really good positioning. They could have doubled their lead there. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head... Hits one! And what a big... Oh, he's been caught on it here! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Now it's Dybala. Big chance! That was very necessary and claimed it back swiftly. And they can counter here. Luis Alberto. Love. Can he finish? Now, who's going to be first to this? And that should get the job done. I think it's time for them to concentrate on closing this one out. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Now it's Nakata. He's in plenty of space here. It's over! Ah, no! Oh my. An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Milan get their fourth corner. Oh, smashing header! And the referee brings it to a close. Milan can celebrate now. They have exactly what they craved. নয়টা লিটারালি 9টা সেভ দিছে যেভাবে কাউন্টার অ্যাটাক দেন ভাই আপনি
105 বাতিস্টুটা খেয়াল করুন আচ্ছা দেখি ম্যাচে ঢোকার পর দেখি কার সাথে ম্যাচ করছে লাইভে ভিউ বাড়াতে চান ডিসকর্ডে আসেন ভিউ বেড়ে যাবে গ্যারান্টি জি জি লাইভে আসতেছি ফামিদুল হ্যাঁ হামজা ওয়েল রানা এ তো 4231 আইছে ঠিক আছে এটাই তো সুন্দর স্টার্ট করে নেবেন শুরু হয়ে গেছে ভাই শুরু হয়ে গেছে ওই যে বলটা লাতালাতি করতেছে এই মাত্র অ্যাটাকে যাইতেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি জামাল ভুইয়া বল পাস দিলে কিন্তু ওটা জামাল ভুইয়া থাকবেতেছে টিএমএফ জামাল ভুইয়া এমএফ খেলবো এই জামাল খেলতেছে কাজেমও খেলতেছে ফাহমিদুলও খেলতেছে রাকিব বলে উপরে আল্লাহ রাকিব বলে স্ট্রাইকার তাহলে সুমন রেজারে কি না দাঁড়ান ভাই সুমন রেজারে কি ছিড়ার জন্য বাংলাদেশে ম্যাচ 7টা বাজে না না শুরু হয়ে গেছে খেলা কোথায় দেখতেছেন আপনারা হামজা ইয়ে গোল গোল ভাই কই থেকে গোল, দেখতেছেন সেরা গোল। আপনারা? আমরা পাঁচজন আছি মাঠে পাঁচজন আছি বাসে আচ্ছা আপনারা কি ই ফুটবল খেলতেছেন আমরা কাবাডি ডাউনলোড করছি সাথে রিম্যাচ ও আমি ভাবছি আপনি আজকে ম্যাচের কথা বলতেছেন বাংলাদেশে দূর ব্যবহার করবেন ভাই আজকে Well, the premise of the tournament is simple. Every team, of course, is striving to make the latter stages. That's where they all want to be. No doubt, these ভাই two একটু harbour আবার very বলবেন similar এখানে আমি একটু ambitions. সাউন্ডটা বাড়ানোতে A good কোনো show বুঝিনি here, একটু আবার বলেন absolutely crucial. সাউন্ড বাড়ানোতেই বুঝেন না তাহলে কেমনে বুঝবেন একটু আবার বলেন মানে গেমের সাউন্ড বাড়ানো ছিল এখন বলেন Certainly up for this one. বললাম আপনি যে আমার সাথে ম্যাচটা জিতে রিঅ্যাকশন ভিডিও বানাইলেন আমি তো মামলা করব আপনার নামে মানহানি না ভাই রিঅ্যাকশন করতে পারি না ভাই আজকে ফোন নাই আমি ফোন চার্জে ছিল And that has been রিঅ্যাকশন পরে পরে বানাইবেন অ্যাড করবেন চেহারা তাহলে তো ভাই ফেক ফেক লাগবে তো লাগুক ফেক অরিজিনাল নাকি আপনি অরিজিনালি জিতছেন নাকি জিতে দিছি না এহ দেখছেন আমি আর পুয়া কাটাতে বলছি যেহেতু লাইভে খেলতেছে হাইরা যান ভাই বাংলাদেশে হাইরা যান দুইটা আপনি কি গোল দেওয়ার rematch পরে আমি খেলতেছেন? আপনার কাছে তিনটা গোল খামু আপনারা কি রিম্যাচ এই, খেলতেছেন ইয়া, আগে কথা শুনেন আপনার ভিউ বেশি আসে লাইভে এট এ টাইম 2-3 ঘন্টা করলে না ভাই লাইভে আসে না শর্টের মধ্যে আসে And the shots! ওই ভিউ তো আসবে না আপনি কনকারেন্ট ভিউ কতজন থাকে একটা না And he's got what he came for. লাইভে একজন দুইজন মাঝে মধ্যে ভাই 10-12 জন থাকে আপনি আপনি ই ফুটবল 2025 বাদ দিয়া শুধু ই ফুটবল দিবেন যেটা 2017 লেখা আর হচ্ছে কিন্তু ট্যাগ আছে ওই ট্যাগগুলো নিতে চাইলে অবশ্যই পে করতে হবে ঠিক আছে ভাই ট্যাগগুলো দেন পরে আমি মনে করেন যদি কাজে দেয় আমি আপনাকে পে করতেছি ভাই বিশ্বাস করেন না তো আপনি না ভাই রেগুলার যারা ডিসকর্ডে আসে না তাদের সাথে এগুলো শেয়ার করেন আচ্ছা না আপনি কি করে দিই আপনি ফুয়াদ ভাই লাইভটাই দেখেন উনি 3 দিনে লাইভ করছে আর 7 মাস আগে লাইভ দেখছেন দেখেন আর আমাদের টুর্নামেন্টের গতকালকে লাইভ দেখেন যে আমরা কয় হাজার ভিউ করছি এবং কত ঘন্টা ওয়াচ টাইম হইছে আমাদের কথা তো হাসা দিলেন প্রমাণ চাইলেন প্রমাণ দিয়ে দিলাম দেই খেলো ফুয়াদ ভাই ডেসক্রিপশনে ট্যাগ ইউজ ভালো করব আপনি লাইভ করছেন দেখে আমরা সেটা বলছি ডেসক্রিপশনে কথা বলছি যে ট্যাগের কথা এটা তো যদি ডেসক্রিপশনে ট্যাগ না নাকি ভাই জলদি রেডি দেন না আরো ট্যাগ আছে রেডি ভাই দেরি করেন আপনার পেমেন্ট গুলো বলা হবে বাকি ডিটেইলস That looked awkward, but he had বাংলাদেশ বাংলাদেশ Typically for him, that was the furthest thing from easy. ভাই কাজিম দল দিতে ভাই কাজিম দল দিতে ভাই কাজিম আল্লাহ ভাই রিম্যাচ খেলতে চাই ভাই আমি রিম্যাচ খেলতে চাই আপনাদের সাথে এটা কি পেইড নাকি রিমেট ফ্রি আছে পেড কত টাকা $15 15 17 না 15 ওরে বাবা Oh, that's well done. আচ্ছা Really বাংলাদেশ লাস্ট মালদ্বীপের লগে জিতে না একটা ম্যাচও
ভাই রাজি ভাই রিম্যাচ হইতেছে কি আপাতত বেটা খেলতে পারবেন বেটার অপশন দিছে এখন রিকোয়েস্ট অ্যাক্সেস দিলে ও এখনই দিয়ে দিবে আপনাকে প্লে 4 জিবির গেম খেলা তো বাংলাদেশ না হ্যাঁ ইরার টিকিট আছে কবে আমি যে সেদিন বললাম আপনি দেখতে যাবেন আপনি বলছেন না ভাই যাবো না এইটা আছে এইটা আছে ওই আপনি তো জানি বাইরে খেলায় বাংলাদেশে খেলাইলে আপনি কইবেন না এটা খেলা দেখতে যাব না ভাই আমি এটা কইছি ভাই 200 টাকা আপনি কইছেন ভাই যাবো না এখন যাইবেন চলেন যাই ভাই গেলে আমিও আছি ভাই ফুয়াদ ভাই আপনি যাবেন খেলা শেষ হয়ে যাবো আমার এখন যাওয়া লাগতো না যে ভিড় আছে স্টেডিয়াম তো ফুলই হয় আজকে কি হামজা আসবো অলরেডি গোল অ্যাটেম্প নিছে আপনাকে হামজা আইবো হামজা ফামিদুল আসছে কেমনে ভাই এটা মিস ফামিদুল মিস করছে ফামিদুল আজকে আমাদের ডিসকর্ডে উঠে গেলা দেখবো আমি বলেন না ভাই এই যে ফামিদুল হাসান ফুয়াদ আছে দুই জায়গাতে আরে না ই ফুটবল ফামিদুল না ভাই এটা আমরা ফুটবল ফামিদুল চাই তুমি তো ই ফুটবল ফামিদুল আমরা চাই ফুটবল ফামিদুল তাহলে ই ফুটবলার ফাহমিদুলকে আপনারা চান না ফুয়াদ ভাই এরপরে ওনারা ডিসকর্ডে রাখেন ভাই ইসের মধ্যে চাই মানে আপনাকে তো গেমে চাই ভাই ফুটবলের মধ্যে চাই না ভাই গুলি টস স্থির ভাই শট মারলে দি গোল ভাই গুলিদের কথাই বলি না এই গুলিত ভাই ফুয়াদ ভাই এরপর আপনি এরপর এটাকে কি বলে হামিদুল ভাই আমার এই গুলি দিয়ে মারে প্রত্যেকবার এই ভাই পাতাই মারে হ্যাঁ ভাই আপনি ফ্রি টু প্লে ফ্রি টু স্কোয়াড দিয়ে হারাবেন তো ভাই আপনি এগুলা কি বলেন গুলি দিয়ে হারা মানে এর আগে মনে হয় গুলি পাওয়ার আগে মনে হয় হারেননি আপনি হারছি কিন্তু গুলিতে বেশি হারি গুলিতে বেশি মারে আপনাকে জিতছেন খেলা কবে ডেভেলপ করেন সেই শুরু করতেন যেরকম খেলা এখনো ওই খেলাটাই আছে গুলিদের কি বেশি মারে বুঝছেন বিশেষ করে ভাই হামিদুল আপনার ভাই লগে আমি তো আপনার লগে বেশিরভাগ সময় ফ্রি টু প্লে লয়ে খেলি আপনি না আমার যাইতা ধইরা আন না গুলিত খেলাইতে চান তো ভাই আপনি মেইন স্কোয়াড লয়ে আসেন মেস আমি আপনার লগে কোনোদিন গুলিত না খেলতে নামছি না কিন্তু ওই যে হামিদুল ভাই বেশি খেলছে আর কি আমার সাথে গুলিত নিয়ে এই ফুয়াদ ভাই পাগাডল কি রেসপন্স করছে করছিল কি কইছে উইলেক্স ইউ হ্যাভ ইউএসডিটি ইউএসডিটি এটা আবার কি ভাই বাইন্যান্সে কইতেছে বাইন্যান্সে দিতে পারবো না বাইন্যান্সে খরচ বেশি বাইন্যান্সে ডলার পড়বে হইতাছে আপনার বুঝলাম না ভাই ইউ না বাইন্যান্সে দেওয়া সম্ভব না ভাই আপনি এটা বলেন এবার আমাদের দেশে এটা ইলিগাল হ্যাঁ আমাদের এটা বলে দেন আপনি বলেন আমি স্টিম ওয়ালেটই দিব হ্যাঁ আর তুমি যদি বলো তাহলে পিএসএন ইয়া দিব ভাই বাইন্যান্স ওয়ালেট দিয়ে কি মানে ই করা যায় পেপ্যালের মতো কাজ করা যায় হ্যাঁ বলেন যে এটা আমাদের দেশে ইলিগাল আমরা এটা প্রমোট করি না ভাই আমাকে না একজন বলছে যে ওই যে গেমিং ভিডিও বানায় না প্রমোশনের জন্য বলছে ওদের গেম প্রমোট করতে ও বাইন্যান্সে ওয়ালেটে পেমেন্ট করবে কিন্তু আমি তো বাইন্যান্সে ওয়ালেটে পেমেন্টের কিছু বুঝি না হ্যাঁ ভাই গেমিং বলতে কি যে বাজি গেমের না বাজি গেমে না আমি ওটা বলছি যে ইসের মানে মোবাইল গেমসের আর কি এটাকে কি বলে মানে ওই যে খেলে না এই যে স্ট্রিমাররা যে পারতাছি না অনেক কঠিন এরকম ওইগুলা ওই যে বাজি গেমের না মার্টিনেজ ওয়া আপনি বলেন যে এটা এই ডিসকর্ডে আসতে বলেন আমরা যদি আপনি একবার বলেন looking for a run. Nesta calmly anticipates. সরি Pulisic. লাইভ কার ভালো হবে সে দেন ভাই ফুয়াদ লাইভ রেডি করেন এইটা বলে অফসাইড বাবা সরি দিস চ্যানেল ইজ টেম্পোরারিলি আনএভেবল শেষ আইপি এন্ড আমি আচ্ছা আমি দিতেছি খেলা তো 7টায় তো আমি দিয়ে যাবো ভাই খেলা চলে এটা আইপিটা খেলা তো 7টা বাজে আমি দেখলাম ভাই ইয়া ওখানে কই গেছে ভাই ফেসবুকে এইচডি দেখাবে আপনি দেখেন It's a goodish game this, and at half time it's 1-1. আপনারা So in they come for the break with nothing to separate them. The Delay score 1-1. And we are already promptly back underway. টি স্পোর্টস অ্যাপ কাজ করে আমার হচ্ছে কালো রঙের একটা বই পাও কিনা চিন্তাপরাধ লেখা আগেরবার পাই নাই ওটা লাগবে কিন্তু আমার কাছে আছে Squeeze that one বেশি ছোট না আবার বেশি বড় না Oh, that's a ওইটার মতো ওই যে দেখো ওই সাইজের Batistuta. হ্যাঁ ওই সাইজের ওই Now it's Pulisic. লেখা হইছে চিন্তাপরাধ And there's green grass ahead of him. Now it's Batistuta.
ওইটা তো কই Well, he রাখছি আমি got rid because he was under pressure. আঙ্কারা মেসি গোল 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 তুমি Now it's ব্যাটসম্যানকে Nakata. এরকম কি করবে? No, he see through all of that. কবে যে আমি ভালো একটা প্লেয়ার হব Now has he got the beating of his marker here? ভাই এটা কি মিস করলাম But it's slick. ভাই এটা মিস না এটা গোল দিলে ভাই আমি কন্ট্রোলারই ভাঙা লাইতাম ভাই Able to hold on this না time. ও ঘুরছে তারপরে মিস করছে এমন And his ওই bat is পার short গোরালে দিয়া ওই ঠেলা মারছে shooting chance. ভাই রিম্যাচ কি আপনাদের সাথে খেলা যাইব? Oh no. যাবে ভাই Circumventing this opponent. আপনারা কি কিনে রাখছেন? ওয়াও 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 জাস্ট ওয়াও না ভাই আমরা বেটা ভার্সন খেলতেছি সবাই Promising, but it turned out না, আপনাদেরকে যদি রাবি ভাই সরি তেজি ভাই ভাই আপনার মতো আমাদেরকে গরিব ভাবেন? কে ভাই আপনিই তো আমরা বললেন সবাই কফিলের বেটাই ছেলে। খেলতেছি That's a shade ও আচ্ছা ঠান্ডা Oh, this looks না sharp. কফিলের ছেলে Leicester gets ঠান্ডা over and পিডাই। intercepts. ঠান্ডা Played well হায় sorted হায় out. আপনি Now it's ফালতু বাইরে Abraham. পিডান নাউজুবিল্লাহ এই ভাই কি করলেন এটা আপনি? Upping the এই intensity, যে ভাই having lost possession. ফুয়াদ ভাই আপনি Yeah, it's actually ভাই very good pressing. মানে কি They কমো won, আপনি আমার ছোট করে দিলেন and they're হ্যাঁ। hunting কি in ইনডিরেক্টলি tracks to do just ডিরেক্টলি that. ফার্জি বাইরে ঠান্ডা It really is. It's rugged না and উনি কি robust, ঠান্ডা but নাকি it still needs উনি plenty তো of ফার্সি intelligence and teamwork. ও ভাই ফার্জি কইতাছেন কে ভাই ফার্জি? ও ফাজি Now there's a ব্রাজিল হলো foul. যে বক্সে লেখা থাকে না ফাজল আইটেম ওইটা নাকি? এই যে এখন তো আপনি ক্যাচেল একটা লাগাইবেন ক্যাপ্টেন ভাই খেলা বাংলাদেশের ভুটানে আপনি No লাগাইছেন ব্রাজিল expertly done. No এই ইয়া ভাই Come there. That মজা was করে bang কইছি in না the সিরিয়াস corner. Unstoppable. হ্যাঁ ভাই না ভাই ক্যাপ্টেন ভাই কখনো মজা করে কথা কয় না, না, captain ভাই always Yet be serious. done. সিরিয়াস একটা বিষয় কথা কইতেছে আর আপনি ফুয়াদ ভাই এটারে ফাজি? নরমাল লাগা Listen, when it comes to হ্যাঁ ভাই goal, বলেন ভাই স্টার্ট দেন দেরি করেন না নাকি তোর অনেক পছন্দ আমার কি I think he's পছন্দ? done great there, both reading it and dealing with it. ঠান্ডা সান্ডা অনেক ভাই অনেক ভাই বেরাতে ভাই সান্ডার বিরিয়ানি এখন পছন্দ এখন এটা দেবেন ঠান্ডা ভাই যে বলেন। বললেন পছন্দ রেডি দেন ঠান্ডা ready কারা দেন, পছন্দ করে বলেন তো কার ছেলেরা কপিলের ছেলেরা কপিলের না কফিলের ও মানে কপিল ওই যে ওর তো লেখা থাকে কপিল ফ্রাজি জায়গায় ফার্জি It all deserved a better ending. It was এখন such a কপিল মানে Good কার idea কপিল to হয় কারা lift বলেন it তো into his মানে path. যারা নাকি ওনার হয় ওরা Milan have their third এক্স্যাক্টলি corner. আপনি বলবেন হ্যাঁ ভাই আমি পছন্দ করি Big header. Oh, it's fallen হ্যাঁ loose ভাই আমি again. পছন্দ আছে। করি সান্ডার He বিরিয়ানি hits the net. তারা কি দেখার যোগ্য? আপনারা পোলারের ডিসকর্ডে ডাইকাই না And he's only too grateful to keep Abuse his eyes on the ভাই keeper's ভাই উনি misfortune. লাইভে আছে But that's one of the first হ্যাঁ বাবা things you learn, whether you're a striker or not. লাইভে Just থাকলে কি বাবা অনেকে আমাদের anticipate লাইভে those সাউন্ড who দিছে না carry your দিছি spinach, তো। and ও। sometimes Discord you'll sound get দেয় নাই lucky, তো। it'll come যাই your way. দিছি আরে এটা আমি অবশ্যই শুনতে না রাজীবের একটা সুবিধা এতে এতে করে মনে করেন যে এই আপনার মতো আপনি যে And নেগেটিভ things are মার্কেটিং much পাইতেছেন healthier ফুয়াদ in ভাই their favour. হ্যাঁ, এরকম হ্যাঁ। নেগেটিভ You would ভিউটা have পাই thought যাবো that when the last one went in. ভাই থ্যাংক ইউ দেন বুঝছেন আমাদেরকে বা আপনি আমাকে আগে ট্যাগ দেন ভাই আমার ভিউ আসে না কেন আমার শর্টে ভিউ আসে কিন্তু এসে ভিউ আসতেছে না Oh, played right এই into এখন his দেখ path. ছোট ভাই বুঝতে হবে কারণ আপনার ঠান্ডা প্রেমিক ভাই আপনারাও খাও ভাই আপনারা সান্ডার তেল গিফট করো ভাই আপনি কি করেন? নাউজুবিল্লাহ Good pressing, কি খাওয়াবে ভাই? forced the error ভাই to এটা হালাল challenge খাবার ভাই what আপনি sort নাউজুবিল্লাহ things বলেন could ভাই get গুনাহ even মতো more আপনি threatening. জাহান্নামে যাবেন না ভাই আমি বললাম যে আপনারটা ছোট আপনি তখন বললেন যে ফুয়াদ বেরে খাওয়াবো না আমি সান্ডা খাওয়ানোর কথা বলছি ভাই বেদা দিবে কইতে কইলে গেছে আপনি কই থেকে কই নিয়ে গেছেন ভাই And surely that settles it. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it খেলা। count. A very tasty combination. ভাই আসেন ভাই রিম্যাচ করি রিম্যাচে ফোর বাইরে হারে ইমেজে দেখাচ্ছে Themselves ভাই into আমি a খেলা দেখবো three-goal বাংলাদেশের আর নামাজটা খালি Well, পড়ে the খালি বয়ে manager থাকবো seems to have them No always more thinking match. about the next ভাই goal. ফোর বাইরে When's হারাতে the চাইবে next আমি goal রিম্যাচে এই coming? ফুটবল They're হারাই such an রিম্যাচে হারাই entertaining দিতে watch. উনি রিমেচে প্রো হয়ে গেছে ওনার কাছে খেলতে পারবো না র্যাঙ্ক ম্যাচ করে না ওনার সাথে আমাদের Di Lorenzo cuts it রিমেচও out. প্লেয়ার কেনা শেষ রিমেচও ফোর ভাই আপনি ভ্যালোরেন্ট খেলেন সিএসগো খেলেন রিমেচের তো কোন ঠিকই। কিটটা নাই বলেন তো দেখি আরে যেটা যেটা বলে জার্সি A reprieve. বলে আপনি 84 84 জিতছেন ভাই আপনি জিতছেন ইউ উইন ফোর ভাই আপনি ভাই ভালো লাগে একটা খেলেন খেললে বা হাইরা CS:GO যান না খেলেন, ফুয়াদ আমি ভাই আর চাই কত কষ্ট That is দিবেন superb না ভাই ফোর defensive ভাই আমি work. না The হারানো one পর্যন্ত man আমার who ঘুম আসবো had না ভাই to ওনার একটা গেমে তো be on হারাই top থাকবে of his game. ভ্যালোরেন্ট আপনি মনে না ঘুমায় আছেন এতদিন
আপনি মনে এতদিন না ঘুমায় আছেন ইয়েস ভাই আমি দুপুরে ঘুমাতে পারি না আপনার জন্য 5 minutes left. আস্তাগফিরুল্লাহ, আমার জন্য বলে ঘুমায় না ইয়েস আল্লাহ কারণ আপনি আমার এই ফুটবলে হারাইছেন তো কি ভাই প্র্যাকটিস কি করা লাগে দুপুরে। রাজি ভাই রাজি ভাই এ কি ঠান্ডা মান্ডা কইতে A কি কইতেছেন chance বুঝতেছেন না from তো the spot. The chance to pull Gurur further pasa. here. Two things man desperately wants to sleep. Huh? They mar pasay. Hey, live it. Bye, live ta den. No, কালকে কি আজিনে খেলা? That's a good penalty. Made the keeper Yes. commit. কালকে মেসি Set রেড himself কার্ড for a খাবে comfortable finish. Thank you. খাইলে কি না খাইলে কি ভাই রিটায়ার্ড নেই দরকার আছে। ভাই আপনি কি চান মেসি বার্সেলোনা ফিরে আসুক একটা সিজনের জন্য? আমি চাই মেসি বসুন্ধরা কিংসে আসুক। Yes. আরো বুড়ো হইলে মোহামেডান। Oh, great! Batistuta! তারপরে পুরাইলে আবানিতে। Keeper always had the measure of that. আবার নিতে তো কোনোভাবেই জানি না যায়। সুস্মিত ভাই বুঝলাম না কিছু বলেন না কেন? ইমরান ভাই এই খেলাটা দেখতে গেলাম না আমরা। ভাই আপনারে বলছি আপনি বলছেন ভাই না এই আপনি খেলা কখন দেখতে যাবেন বলছেন ভাই? বলছি ভাই আপনার ওদিনই বলছি ভাই 200 টাকা টিকিট এটা যাবেন কোন না ভাই এটা দেখতে যাবো না আপনি এমনি কইছেন আমি তো মনে হচ্ছে 19 এর খেলা আপনি কি কইছেন এই খেলা বাংলাদেশ হইব আমি তো জানি এটা ভুটানে খেলা আর আপনি যে বুঝতে ভুল হইব এটা তো আর আমারে কোন নাই যে আপনার বুঝতে ভুল হইছে ভাই এই খেলা দেখতে যাই না বলে ভাই এটা তো 0 টাকা দাও ঢুকতাম জানেন স্টেডিয়ামে টাকাই লাগতো না দর্শকই নেই দর্শক নাই কি কইছি আমি আপনাদের দর্শক যা দেখেন না কি অবস্থা আবার পেনাল্টি আরে ভাই কেউ তো ঠিকমতো আইতেই পারতো না গুলিস্তানের অবস্থা জানেন না কিরকম থাকে And he seemed মানুষ certain to get হাঁটতারে the ওই six. আমার তবে হাইটে যেতে পারবো গুলিস্তান পর্যন্ত Nice interception. যদি His জাম থাকে positioning was spot on. ভাই ফ্লাইওভারে ওই যে সায়দাবাদ পর্যন্ত যাইতে পারলে আমি গেছি এটাই তো জাস্ট এক টানতে 5 মিনিট লাগবে আমার সাথে না আরো ওয়ে আছে যাওয়ার ওই যে ইয়াতে সায়দাবাদের পর রাজধানীতে নাইমা যাবো রোড হ্যাঁ ওখান থেকে আর ওই যে নাইমা হাড়া স্টার্ট হ্যাঁ এটাই সবই বুঝলাম তাহলে ভাই আমার সাথে কত ওই মাত্র কতক্ষণ A lot of credit 2 মিনিট for what লাগবে I'm sure would be a real আমার সাথে আপনার লাগে 2 থাকিনি। মিনিট হ্যাঁ such a huge game being played. There were so many ফত fans. ভাই চলেন নেক্সট টাইম হইলে আমরা চলে যাবো না যাবেন আপনি না তোমার ওটা চার্জ নাই আমার ওটা চার্জ দাও বুঝছো